Hello everyone, welcome back again. I hope you have finished with the 4 marks questions. So recently I posted a video on 4 marks important questions. 26 questions ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ answers ಅನ್ನು provide ಮಾಡಿದೆ. I hope you have watched that video. And if you've completed so much, now we shall move on to the 8 marks questions. Okay. Last time I detail explanation ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. So we shall discuss the side points wherever necessary. ಸ್ವಲ್ಪ explanation ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? So first important question, that is explain the characteristics of management. Okay, highly expected, but you might get this question. There are greater chances. So characteristics of management, 7 features ಅಥವಾ 7 characteristics ಇದೆ. 1 mark will be for writing the introduction or meaning of the management. Okay, so management na meaning ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ meaning ಬರೀರಿ, definition ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ well and good, write the definition, then start with these points. So first one, management is a goal oriented process. It is directed towards a goal. Management in ಏನ್ goal ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, then management is all pervasive. All pervasive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is universal, it is present everywhere. Then management is multi-dimensional. Multi-dimensionally we have 3 points, that is management of work, management of people and management of operations. Okay, explanation ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Okay, then management is a continuous process. Okay, it is not a one time process, it keeps on going till the end of the business. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it's a continuous process. Fifth one, management is a group activity because in management people are involved. Okay, so ಜನರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ it is a group activity, it is not a single person's activity, it is not a one man show, it's a group activity. Then management is a dynamic function, that is what dynamic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which keeps on changing. Okay, management policies, management rules, that keeps on changing. Then management is an intangible force. Intangible means which cannot be seen and touched. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, but we can only feel the presence of management. Okay, so these are the points for characteristics of management. Always make sure to write the introduction, especially 8 marks ಗೆ meaning ಅಥವಾ definition ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Okay, moving on to the next question. Now coming to the second question, this is also an important question. Management as an art and science, elucidate. So how to write answer for this particular question? See, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಬರೀರಿ. Then connect it with how management is an art. Okay, similarly with the science. So we shall see quickly. Art is a skillful and personal application of existing knowledge to achieve the desired result. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, now let us see the features of art. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so existence of theoretical knowledge is the first feature and management also has the same feature. Second one, personalized application. So art alli you can see dancers, different dancers dance in different ways. So it is personalized application. How you are putting your art into practice, that is left to you. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is a personalized application. Thirdly, based on practice and creativity. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೇವೋ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್. Now, what is the meaning of science? Science is a systematized body of knowledge that explains certain general truths or operations of general laws. Law of gravity. Okay, so these are a systematized body of knowledge. So science has a systematic body of knowledge, systematized body of knowledge that explains general truths. Like law of gravity say that if you throw an apple upwards, it is bound to come down. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟೈಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ರಿ ಫಿಯಾಲ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, scientific management ಆಗಿರಬಹುದು. So these all are the set of knowledge available for us in the management. That's the first feature.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, then universal validity. So science has universal validity. Law of gravity is applicable everywhere alwa. ಅದೇ ರೀತಿ management principles also have universal validity. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ management principles applicable ಆಗುತ್ತೆ. Therefore from these points we can say management is a science also. Therefore conclusion you have to write, therefore management is both science as well as an art. So ಈ conclusion ಅನ್ನು miss ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. This has marks. Okay, this also carries marks. So this is how you present your answer for management as an art and science elucidate. Next, question number 3. Management is a series of continuous interrelated functions. Comment. So here you have to write the explanations for the functions of management. We know there are 5 functions of management. ಯಾಕೆ series of continuous interrelated functions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Because ಎಲ್ಲ 5 functions ಗಳು they are linked with one another. Okay, all are connected with each other. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, you can give the meaning of management, then write why it is a series of continuous interrelated functions. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು. ನಂತರ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is what? It is deciding in advance what is to be done, who is to do it, okay, when it has to be done, all of those. Then organizing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are dividing the task, assigning the duties and responsibilities. Okay, then staffing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ finding the right person for the right job. I'm just giving you the highlights, but detail ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ explanation ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Then directing is influencing or motivating the employees to do a particular task. Okay, then controlling ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What we do under controlling? We measure the actual performance. We set a standard. We measure the actual performance. ನಂತರ actual performance and standard ಅನ್ನ compare ಮಾಡ್ತೇವೆ. If there is any deviations, we take the corrective actions. We in the sense the organization has to take the corrective actions. That is controlling. One more, this reminds me of one MCQ. Controlling ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು MCQ question ಇದೆಯಲ್ಲ, controlling is a backward looking function or both forward and backward looking function. I am still confused about it. Many of you are saying controlling is forward and backward looking function. Maybe that is also correct answer. I am not very sure about it. Okay, so ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. So this is the answer for third question. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. ಆದಷ್ಟು explanation ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, moving on to the fourth question. Under first chapter, define coordination, explain characteristics of coordination. So to write the definition of coordination, you have 2 marks. Okay, so definition ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. I've given according to Furland. Another 2 definitions are also there. ಅದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. Here I've written Furland definition. According to Furland, and short forms ಬರಿಬೇಡಿ, ACC is according. I've just written for my convenience. Okay, so according to Furland, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose. So definitions, you just read it 5-6 times. ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, characteristics of coordination, 6 points are there. Each point carries 1 mark. Coordination integrates group efforts. Then coordination is a continuous process. Coordination is all pervasive function, which means it is universal. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ coordination ಇರುತ್ತೆ. Coordination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ synchronization between the people, between the work, between the departments, everything. Okay, and coordination is the responsibility of all the manager, top level, middle level, low level managers, ಎಲ್ಲರ responsibility to maintain the coordination. Then it ensures unity of action and it is a deliberate function. Out of the first 4 questions, any one question can be asked in your exam. Okay, so first 4 question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು question ಬರುತ್ತೆ. Easy ಇದೆ, just pause the video and recall the points ಗಳನ್ನ memorize ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Okay, now coming to the next one, this is from the staffing chapter. Okay, explain the stages in staffing process. So staffing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು staffing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Staffing means we are ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್.
Right? Stages of staffing, we have 8 points here, 8 stages. First one, estimating manpower requirements. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. Next one, recruitment. What is recruitment? Recruitment is all the advertisements that you see in the newspaper regarding the job vacancies. ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ recruitment? It is the process of searching for the prospective candidates and stimulating them to apply for jobs in the organization. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. Orientation is making the new employee familiar with the new organizational culture. So ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತದ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್. Then comes fifth one, training and development. Training is imparting new skills to the employee to do his job perfectly. Then performance appraisal. Performance appraisal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಮೋಷನ್. So employee, if he is eligible to get promotion, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. We have already seen what is promotion in the two sources of internal recruitment, two sources, promotion and transfer. 4 marks ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Then career planning. Okay, then last one is compensation. Compensation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು in the compensation. So totally we have 8 stages in staffing process: estimating manpower requirements, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning, and last one is compensation. Coming to the next question, that is question number 6. Describe the steps involved in selection process. So don't confuse between staffing process and selection process. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು staffing process. Okay, now we are going to study selection process. So selection process ನಲ್ಲಿ first stage will be preliminary screening. So preliminary screening ನಲ್ಲಿ what the organizations do is, see, whenever there is a vacancy, they are going to receive a lot of applications. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ applications ಬರುತ್ತೆ. So ಆ ಎಲ್ಲ applications ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So what they do is they will make two divisions, which are qualified and which are unqualified. So ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ unqualified applications ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ first stage ಅಲ್ಲಿ they will eliminate. Only the qualified applications will be carried forward to the next stage. So second one is a selection test. If you have already watched the video of 4 marks, tell me what are the selection tests in the comment section. We have different types of selection tests. First one is intelligence test, then trade test, aptitude test, interest test, and personality test. Alva, we have already seen about these types of tests in 4 marks question. So adanna bariri, mention it under this sub point haki, mention all the types of tests that you know. Okay. Third one, employment interview. Then finally interview will be conducted. Fourth one, reference and background check. Fourth one, reference and background check. Here the candidate's background will be checked by the company. Fifth one, selection decision. Finally ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Then medical examination for the selected candidates. Medical examination ನಡೆಯುತ್ತೆ. So medical examination is conducted to find out whether the candidate is physically and mentally sound or not. Okay. Then job offer letter na ಕೊಡ್ತಾರೆ. Finally contract of employment will be signed by the employee. So these are the steps involved in the selection process: preliminary screening, selection test, employment interview, reference and background checks, selection decision, medical examination, job offer, and contract of employment. Okay, so the next question is explain 4 methods of on the job and 4 methods of off the job training. So on the job and off the job, these are training methods. On the job ante ಹೇಳಿದ್ರೆ when the employee is working, there itself training is given, no separate training. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅದು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೆಥಡ್. ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್.
away from the workplace. You can write the meaning of on the job and off the job and then write these points if you have time. So first one is apprenticeship training under on the job. Apprenticeship training alli there will be one master worker. Under the guidance of that master, the employee is going to learn the job. Plumbers and all. For them this method is used. Then second one, coaching. Just like you have a cricket coach, you have a volleyball coach, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then internship training. Internship training is where the employees will join the company along with their study only. They are going to work in that company as interns. Then job rotation. Job rotation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in the same company employee is moved from one job to another job. For example, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್. So these four are on the job methods. What and all? Apprenticeship training, coaching, internship training, job rotation. If you're finding it very difficult, again I'm saying please pause the video, recall the points, okay? And if you want, take a break. If you're tired, on the break taguli 5-10 minutes, relax agi, then come back to the video. So off the job methods are given away from the workplace. Classroom lectures ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. Second one is films. ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ is where a situation is given and the employees are asked to give solutions for that particular situation. ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಡಮಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ದೆನ್ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅ ಡಮಿ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ training. If you have seen a movie called Aankhe, so there's a movie called Aankhe, a old film in Hindi, where 3 blind people are trained to loot a bank. Okay, bank inantadu ಒಂದು dummy bank ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. There they are given training. So that is vestibule training. Also of the job methods ಅಲ್ಲಿ classroom lectures, films, case study and vestibule training. This is the last question under staffing chapter. How does training and development benefit the organization and employee? So benefits to the organization, we have already seen this in the 4 marks section, right? What are the benefits in the organization? First one, reduces wastage of efforts and money. Then now noted already 4 marks alli. Then enhances employee productivity, equips future managers, increases employee morale. Now what are the benefits to the employee? What are the benefits of training to employee? First one, his skills and knowledge will improve alva. So avana skills knowledge galu improve agutte training ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. So improved skills and knowledge. Then increased performance, his productivity will be good, performance will improve. Then less accidents. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ when the employee is well trained. Then increases satisfaction and morale of the employees. So these are the benefits of training to the organization and to the employees. First 4 questions ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು. That is the first chapter. Then staffing ನಲ್ಲಿ 4 questions ಇದೆ. ಆ 4 questions ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಬಹುದು. So here you are ready with 2 questions. Now 2 more chapters will complete and then we'll wind up the class. Okay, now coming to the next question. What is supervision? Explain the role played by a supervisor. So supervisor, you have to write the meaning of supervision here. So supervision means it is a process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish desired objectives of the organization. Okay, so supervision anta helidre there will be someone to look after the employees alva. If you go to companies and all, there will be one person who will be roaming here and there. So avrana supervisor, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So what is the role of supervisor? ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು? That is a 8 mark question now. So first one, maintain day to day contact and friendly relation with the workers. Workers ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು and act as a friend, philosopher, guide to the workers. Second one, supervisors act as a link between workers and management. So supervisors are in the middle. Workers ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, managers ಜೊತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. They are the link, connecting link between workers and management. Then he in the sense supervisor, sorts out internal differences and maintains harmony among the workers. So sorts out internal differences ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಜಗಳಗಳಿರಬಹುದು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿರಬಹುದು between the workers, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮನಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Then supervisor ensures that work is performed according to the target set. So whatever is the target, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ is a task of supervisor. Then supervisor provides good on-the-job training to the workers. On the job in the sense giving training as and when the work is going on. Okay, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. That also supervisor does.
then builds high morale among the workers. High morale in the sense high level of satisfaction. Then last one, a good supervisor analyzes the work performed and gives the feedback. So ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು to the workers. Supervisor analyzes the work and he gives the feedback. So this is about supervision and role of supervisor. Okay, question number 10, explain any 4 financial and 4 non-financial incentives. So first of all, what is financial incentive? Financial incentives anta helidre the return that is given in the form of money. Okay, financial. So ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇಡ್ in form of money. So 4 financial incentives are pay and allowances, productivity linked wage incentive, stock option and then retirement benefits. All these are in the form of money. The non-financial incentives, see, only money cannot satisfy the needs of a human being. There are certain emotional and psychological factors also. No? So non-financial incentives only we have status, organizational climate, job enrichment and employee recognition programs. And for the explanation, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you will be able to understand, okay, and you will be able to write side points I have given you. Next question, very easy question. Explain the qualities of a good leader. So if you know the side points, you can give your own explanation. So first one, physical features, then knowledge. A good leader should have good knowledge. Then integrity. Integrity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ honesty. He should be honest about his work. Then initiative. Then communication skills. A good leader should know to communicate very well. Then motivation skills irbeku. 7th one, self-confidence. Last one, decisiveness. Decisiveness is the capacity of taking the correct decisions at the right time. Okay, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ decisiveness ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So these are the 8 qualities of a good leader. We'll move on to the next question. Fine. Last question under directing chapter. Suggest measures to improve communication effectiveness. Okay, so how we can make communication more effective? Very simple points these are. First one, clarify ideas before communication. So communicate ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು you have to be clear here in the mind what you have to communicate. ಏನನ್ನ communicate ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. That is the first point. Then second one, communicate according to the needs of the receiver. Receiver or the listener, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಏನು communication ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, accordingly we have to communicate. Okay, keeping in mind the needs of the receiver. Then consult others before communicating. Fourth one, be aware of the language, tone and content of the message. You have to see in which language you are communicating, tone, high pitch, low pitch, how you are communicating, and what is the content of the message. You have to be aware of all of these things. Then convey things of help and value to the listener. Okay, so listener ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಶೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Lastly, be a good listener. Not only talking and talking, you also have to be a good listener for the communication to be effective. So these are the 8 points, measures to improve the communication effectiveness. So ee questions ideyalla, question number 9 in the 12 varige, from that supervision question till here communication effectiveness, idralli ಒಂದು question barutte for 8 marks. So be thorough with all the points. All right, now we'll move to the last chapter, that is marketing. 5 questions ide. After that we are winding up. Okay, so first question from marketing chapter, explain any 8 functions of marketing. I'm not going to explain, I'm just telling you all the side points and we'll finish. Okay, so first one, gathering and analyzing market information. Second one, product designing and development. Third one, marketing planning. Fourth, standardization and grading. Fifth one, branding, then promotion. Eighth one, pricing of the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪುಳಿತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 8 functions of marketing. Now we shall move to the next question. Alright, the next question from marketing, what is branding? Briefly explain its advantages to marketers and customers.
So we have already seen what is a brand alva. So branding anta helidre it is a process of giving a name, sign or symbol to a product. That is branding. For example, Lux is a brand, and if I draw this, you will say, ma'am, it is Nike. Correct? So this symbol anna nodidaga you will feel it is Nike. So the process of giving this name, sign or symbol to a product is called as branding. Now what are the advantages to the marketers? Advantages of branding is, first one, it enables product differentiation, then helps in advertising and display programs. Third one, differential pricing. Differential pricing is a practice of charging different prices for different brands. Bere bere brand ge bere bere price anna charge madlikke sulabha agtade branding ಮಾಡಿದಾಗ. Then ease in introduction of new product. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ it will become easier. Then what are the advantages to the customers? So helps in product identification. That is what, when you look at the package, you look at the symbol, you look at the cover of the product, you can identify the product. Then ensures quality. Then third one, status. So these are the advantages of branding to marketers and consumers. Quickly revise all of these points. We shall move on to the next question. Next question, 15th one, what is pricing? Explain the factors affecting the price determination. So pricing anta helidre it is a process of charging or determining the price of the product. Okay, and what is price? Price is the amount payable for the product. We have already discussed it in the 4 mark section. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Third one, extent of competition in the market. Looking at the competition in the market also we fix the price. Then government and legal regulations. Fifth one, pricing objectives. Under that we have 3 objectives. Okay, obtaining market share leadership, surviving in a competitive market, and then attaining product quality. Last point is marketing methods used. So these are the factors which are affecting the price determination. Alright, so next question is explain the advantages and limitations of advertising. Now advertising advantages ಏನಲ್ಲ? First one, mass reach. That is, it can be reached to a larger number of audience. Second one, enhancing customer satisfaction. Third one, expressiveness. Fourth one, economy. Okay, comparatively it is cheaper. Then limitations of advertising. ಏನಲ್ಲ disadvantages of advertising? First one, it is less forceful. Second one, lack of feedback. Feedback ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. Then inflexibility, you cannot change the advertisements every now and then. A lot of efforts goes into that. Fourth one, low effectiveness. Okay, so these are the 4 advantages and 4 disadvantages or limitations of advertising. Okay, so there is one more question under marketing, that is last one. State any 8 differences between advertising and personal selling. So this question I am leaving it to you all only. So ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಪಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೀವಾಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. So find out the 8 differences between advertising and personal selling. If anybody is willing to, please put it in the comment section, okay, so that it will help other people also. But this question is also important. You find out the answer by yourself. Alright, so that's a small homework for you all. So yes, that was all for the 8 marks important questions. I'm sure ಇಷ್ಟು questions ಅಲ್ಲಿ 4 marks ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ if you have time. Otherwise it is sufficient. Okay, so that was all for today's video. Thank you so much for watching the video, and if you're finding it useful, please share it with your friends also. We have one more day for you to study. So ನಾಳೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ PDF ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ PDF ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ PDF ಅವೈಲೇಬಲ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's all. Again, all the very best for your examination. May you score really good marks in business studies, just like you have scored in economics. So that's all. Thank you very much again. God bless you all. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.